Devotees, welcome to our short seminar on prayers and particularly prayers from Srimad Bhagavatam. Так, дорогие преданные, добро пожаловать на наш короткий семинар по Шримад Бхагаватам и конкретно молитвам из Шримад Бхагаватам. Right, but just before we start, for 1 minute, Но перед тем, как мы начнем, на одну минуту, we are going to have a very small but nice and important initiation ceremony. перед этим у нас будет маленькая, небольшая, одноминутная, но очень важная церемония инициации. Nice, important, and Хорошая, so важная. on. Yeah. For His Yeah. Grace Bhakta Valdas Prabhu До его милости Бхактаса Валдаса Прабху from из Dwaraka Center in Дварака-центра Kaunas. Каунасе. Okay. He's just, getting his neck beads put on. And then you'll have to come up here. And you'll have to somehow be able to offer obeisances. Вы должны иметь возможность предложить свои поклоны. Okay. Just right up here. Прямо вот здесь вот. Dandavats. Дандаваты. Pranam mantra. Пранам мантра. Я не слышу. Я не слышу. Okay, please give him a microphone. Thank you. Пожалуйста, дайте ему микрофон. Right. Bhaktivaldas Prabhu, Бхактавалдас Прабху. please tell us Пожалуйста, what are скажите the нам, 4 regulative principles you're vowing today to follow? какие 4 регулирующих принципа вы обещаете исполнять сегодня? You will not. Yeah. Okay. Right. Okay. Okay, very good. Thank you. Srila Prabhupada Ki. So, we are going to give you a name. It's a name of Lord Krishna. Мы дадим вам имя, это имя Господа Кришны. And it means Оно означает Krishna, Кришна, who enjoys his pastimes кто наслаждается своими all играми around Vrajmandala. вокруг Враджамандалы. From today on, you'll be known С as сегодняшнего дня вас будут знать как Vrajavihari Das. Hare Krishna. Okay. You can sit down. Yeah. Vrajavihari Prabhu Ki. Okay, good. So now we're going to go into our seminar. Итак, мы продолжаем наш семинар. As we said, it's about prayers and particularly prayers from Srimad Bhagavatam. Она про молитвы и особенности молитвы Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, so first of all, just some words about prayer in general.
Давайте Srila несколько слов Prabhupada поговорим о молитвах в целом. discusses prayer Шрила Прабхупада описывает молитвы как in a focused way in фокусированным certain способом parts of nectar of devotion. в некоторых частях нектара преданности. And particularly in chapter 9, В особенности в главе there's, 9 there's the list of all the different 64 devotional, well, there's the list of all the 64 devotional activities. есть описание всех 64 видов преданного служения. And in a few of those different devotional activities are connected with prayer. И в некоторых из них, некоторые из этих видов преданного служения связаны с молитвой. Основное это, which is really about prayer and different types of prayer, it's described in detail in chapter 9. в особенности в главе 9, которая описывает именно молитву как таковую. And in English, that little section is called submission. И на английском это называется предание. Эта секция, этот отдел называется предание. Okay, so you can look it up and read through there. It's a nice Вы description. можете прочитать это. Это очень хорошее описание в главе 9. And Srila Prabhupada describes that there are mainly three types of prayers. Шрила Прабхупада говорит, что в основном есть 3 вида молитвы. First is called Samprarthanatmika, Первое называется сампраманармиткаха, which Prabhupada translates as very feelingly offering prayers. которое Шрила Прабхупада переводит с большим чувством приносить молитвы. Then, to sort of expand on it, if we were to expand on it Если a мы будем, little further, we could do that. если мы будем еще некоторое время описывать это, мы можем это сделать, да. Narottam Das Thakur gives little further, just few words further elaborate. Нароттама Дас Такур дает еще несколько слов, которые раскрывают это. Samprarthanatmika, he says, means Он говорит, что вот prayers это with молитва, wholehearted submission of mind, body, and everything to the Lord. это молитва с чистосердечным преданием ума, тела и речи Господу. Then the second type is called Dainya Vodika, И второй тип называется Дайня Вотика. very humbly submitting yourself. Очень смиренно предлагать себя. There are, Rupa Goswami has given a verse as an example of each one. Шрила Рупа Госвами предлагает стих как And пример we'll read каждый. those in a minute. И мы сейчас через минутку прочитаем. But now the third type then И третий is тип called Lalasa Mai, Лала Самаи, desiring some perfectional stage. желание Okay, so достижения let's read the examples which совершенства. Rupa Goswami and Srila Prabhupada have given then of these three types of prayer. Итак, давайте прочитаем 3 примера, которые Рупа Госвами и Шрила Прабхупада предлагают в виде этих 3 видов молитвы. So we don't actually have the Sanskrit, but the translation is У нас нет санскрита, но My перевод такой. Lord. Мой Господь. У нас нет санскритский стих, but anyway. Ну, так или иначе. Therevat. My Lord, Мой Господь. I know that young girls have natural affection for young boys. Я знаю, что молодые девушки имеют естественное влечение к молодым парням. And that young boys И то, что have молодые- natural affection for young girls. И то, что молодые парни имеют естественное влечение к молодым девушкам.
I am praying at your lotus feet Я молюсь твоим лотосным that стопам, my mind may become attracted unto you что мой ум будет привлечен к тебе in the same spontaneous way. таким же спонтанным способом. Yeah. So this is the verse which is given to illustrate, give some idea at least of the type of mood. И вот этот стих, он приводится, чтобы дать какое-то нам представление о настроении. That, my dear Lord, Мой here дорогой I am, Господь, вот I am lost я in this потерян material в world. этом материальном мире, But I am appealing to you, I am begging you. но я умоляю Тебя, Please give пожалуйста, me the shelter of your lotus feet. пожалуйста, дай мне прибежище своих лотосных стоп. And И, please, пожалуйста, please help me to develop a real attraction towards you. пожалуйста, позволь мне развить реальную привязанность к Тебе. I read some time ago a little, it's like a variation on this theme. Недавно я прочитал некоторую разнообразие к этой теме, вот распространение этой темы. That my Lord, Мой Господь, you are known as Makanchor. мой Господь, Ты известен как Маканчор. Makanchor? Makan means butter. Макан означает масло, Chor means thief. вор. So you, my dear Lord Krishna, you are famous as Makanchor, as the butter thief. Итак, мой дорогой Господь Кришна, Ты известен как вор масла. And not only Makanchor, but sometimes you were Dahi Chor. Не только Маканчор, но иногда Дахичор. You were a yogurt thief sometimes. Иногда ты ворующий йогурт. And sometimes you were, как сказать, Иногда ты был like Sari Chor. Саричор. Krishna stole the clothes of the gopis. Кришна украл одежду гопи. Yeah, and Krishna stole many things actually. Кришна на самом деле своровал много вещей. Burfi Chor. Бурфичор. Yes, anyway. So yeah, Krishna, you stole different things from your devotees. Так, Кришна, Ты своровал много вещей у своих преданных. So for me, Krishna, Для меня, I Кришна, need you to be Hridi Chor. Итак, Кришна, я хочу, чтобы Ты был Хридичор для меня. Hridi Хриди means heart. — сердце означает. Please Пожалуйста, steal my heart. своруй мое сердце. Because my heart, it has the tendency to get stolen by other things. Потому что мое сердце имеет тенденцию быть сворованным другими вещами. You have had some experience of that, I imagine. Мне кажется, у вас был опыт этого, да? So the devotee was praying, please become Hridi Chor. Please steal my heart. Итак, преданный просит, пожалуйста, своруй мое сердце. Because if you don't steal it, I'd like to give it, but it's so hard. Потому что если ты не своруешь его, я так хочу предаться тебе, но I try to give it, but something else comes along and takes it away. я стараюсь отдать тебе свое сердце, но что-то другое приходит и забирает это, и забирает мое So сердце. please steal my heart. Пожалуйста, своруй мое сердце. So in other words, this type of prayer is, at least this is one perspective on it, that it's very relevant to devotees like us who are in the earlier stages of Krishna consciousness. Итак, это очень, имеет большое отношение к нам, к преданным, которые находятся в начале нашего преданного служения. You know, even if you're not in the earlier stages, Даже если вы не на начальных стадиях, it's always a good idea to consider yourself to be in the early stages. всегда хорошая идея считать себя находящимся на ранних стадиях. And not start thinking that, yes, I'm becoming a little advanced. И не начинать думать, что да, я уже становлюсь довольно продвинутым.
I'm doing quite У well. меня довольно неплохо получается. You know what they say? Pride comes before a fall. Как говорят, гордость это то, что перед падением And происходит. Prabhupada said on a number of occasions, one should always remain a fool in front of the spiritual Как Шрила master. Прабхупада часто говорил, всегда надо чувствовать себя дураком перед духовным учителем. Qualis. Tape. What? Ash Qualis. This is very healthy. Это очень здоровое. Plus, it is probably true. Кроме того, скорее всего, это правда. And there is nothing like the truth. И нет ничего, что сравнилось бы с правдой. It's really, extremely vital. Правда очень важна. Okay, so now an example of the second type of prayer, Dainya Vodika. Итак, пример второго типа молитвы, Дайня Вотика. And this is also taken just straight out of the same little section of Nectar of Devotion. Это из той же части Нектара преданности. My dear Lord, Мой дорогой Господь, there is no sinful living entity who is more of a sinner than myself. нет никакого другого живого существа, который был большим грешником, чем я. Nor is there a greater offender than myself. И нет большего оскорбителя, чем я. I am so greatly sinful and offensive Я настолько ужасно греховен и оскорбителен, that when I come to confess my sinful activities before you, I feel ashamed. что когда я прихожу признаться в своих оскорблениях, я чувствую стыд. And, let's be honest. И давайте будем It честными. probably is very relevant to us. А скорее всего, это очень имеет большое отношение к нам. I assume every one of us has, broken at least before we were devotees. По крайней мере, перед sure тем, как мы были we have преданными, я уверен, что a мы regulative principle or two. нарушали один или два регулирующих принципа. Let's hope not since you became a devotee. Давайте надеяться, что не с того момента, как вы стали преданным. But it also, sometimes it happens to some Но иногда devotees. с некоторыми это также происходит с некоторыми преданными. So, yeah, we've probably broken a regulative principle or two or three or maybe all four. Может быть, мы все 4 регулирующих принципа нарушили. When Srila Prabhupada was giving initiation to one devotee named Kushakrata Prabhu. Когда Шрила Прабхупада давал посвящение одному преданному, которого звали Кушакрантха, Kushakrata, he was a big intoxication specialist. и он был большим специалистом в интоксикациях. You may think you were a specialist. Вам He может was казаться, really вы a specialist. специалист. Он был по-настоящему специалистом в этом. And Prabhupada asked him to just as we did with Vraj Vihari Prabhu, he asked him, please tell us what are the four regulative principles you're vowing today to follow. И мы спросили его, как сегодня в Раджавихаре Прабhu, какие 4 регулирующих принципа вы собираетесь следовать? Каким? And Kushakrata Prabhu got a little confused. И Кушакратха Прабhu, он немножко Got запутался, things mixed up, forgot something. перепутал, забыл. Someone had to remind him. Кое-кому пришлось ему напомнить. These things happen sometimes. Такие вещи иногда случаются, да. And so Prabhupada's just looking at him. И Прабхупада просто посмотрел на него. And when he finally finished И когда the он four regulative в конце principles, концов закончил с описанием 4 регулирующих принципов,
Prabhupada said to him, Прабхупада сказал ему: "What was your favorite?" какой у тебя был любимый? So, no. What was your favorite? Anyway, I'll leave that up to you to think about. Я не знаю, я просто так сказал вам, чтобы вы подумали над этим. So, this is also very healthy to, at least bear in mind or in the back of your mind, what was my history? Это на самом деле очень здоровая вещь, подумать о том, какая у меня была история. Yeah, but if we look into our histories, into our pasts, I'm sure we'll find there's not really very much to be proud of from the Krishna conscious perspective. Если мы посмотрим на свое прошлое, возможно, не так и много вещей, которыми мы могли бы гордиться с точки зрения сознания Кришны. And sometimes, we hear devotees say, or we hear of devotees saying, "I am the most fallen." Иногда мы слышим, что преданные говорят: «Я самый падший». But Srila Prabhupada, once a devotee came to Prabhupada and said that. Иногда как-то один преданный пришел к Прабхупаде и сказал это. Prabhupada, I am the most fallen and degraded. Прабхупада, я самый падший и деградировавший. Prabhupada wanted to encourage him. Прабхупада хотел его вдохновить. Prabhupada said, actually, you are not the most anything. Прабхупада сказал ему: ты не самый главный ни в чем. You are simply insignificant. Ты просто незначительный. Because to be the most fallen, that is not easy to do. Потому что, чтобы быть самым падшим, это не так уж и легко. There's a lot of competition for that position. Большое соревнование на эту позицию. Wow. Вау. Oh, it's amazing, completely amazing. But at least it's good to feel like something like that. Но, по крайней мере, хорошо чувствовать себя таким Because образом. at least in many ways it is true. Потому что во многом это правда. And then there's an example of Lala Samayi Prarthana, a prayer for, it's really a prayer for what is it now? Perfectional stage. И также есть молитва Лала Самаи. Это молитва о стадии совершенства. And Prabhupada says here in Nectar of Devotion, И Прабхупада говорит в Нектаре преданности, in regard to this Lala Samayi, что касается этой Лала when Самаи. one realizes something of his constitutional relationship with the Supreme Personality of Godhead, Когда кто-то осознает свое положение по отношению к Верховной Личности Бога, he understands his original position он понимает свое изначальное положение and wants to be reinstated in this position, и он хочет восстановить свое положение. Это either as a friend, servant, parent, or conjugal lover of Krishna. как слуга, как друг, как отец, как родительском, или как супружеское положение. Это называется Лала Самаи. Или очень искреннее желание вернуться к своему изначальному положению. And, devotees, you're all very nice devotees. Итак, дорогие преданные, вы очень все хорошие преданные. Many of you I know some of you I know very well. Некоторых из вас я знаю очень хорошо. Many of you I know quite well. Многих я знаю достаточно Some хорошо. of you I may not know much on a personal level. Некоторых из вас я, может быть, на персоналичном уровне не так сильно знаю. Но we saw the relevancy of the other two types of prayers. Мы увидели важность других двух типов молитв. This type of prayer, this is very high level.
Этот тип молитв, это очень высокий уровень. We are not on that level. Мы не находимся на этом уровне. Простите меня, пожалуйста. I don't want to disappoint anyone who has any, ideas of that sort. Я не хочу никого из вас разочаровывать, у кого есть идеи на этот счет. But please, Но, пожалуйста, save yourself. Спасите себя. Don't start thinking you're on that level. И не думайте, что вы находитесь на этом уровне. But here again, right in the same section, there is an example of such a prayer. Но также в этой же части книги есть пример подобного вида молитвы. My dear Lord, Мой дорогой Господь, when shall that day come? когда придет этот день, When you will ask me to fan your body, когда ты позволишь мне and омахивать твое according to тело, your pleasure, you will say, и в соответствии с твоим удовольствием ты скажешь: just fan me in this way. обмахивай меня таким образом. This is an example of such a prayer which is specifically dealing with actually serving Krishna directly, like in Goloka Vrindavan. Это подобный тип молитвы, который описывает прямое служение к Господу Кришне, как на Галоке Вриндаван. Yeah, and I mean, it's extremely nice. It's extremely nice, but it's extremely elevated. Это очень-очень хорошая молитва, но она очень-очень возвышенная. Or even beyond that, you could say basically it's like it's perfection. Или вы можете сказать, что это совершенство. And we're not really on such a level. И мы на самом деле не находимся на этом уровне. Okay. Here's another prayer in the same section about the first one, samprartanatmika, or, feelingly offering prayer. И также вот в этой же части текста есть еще один пример молитвы сампрарпитка или молитвы с чувством. Anyway, there's a number of examples. You can just read through, but I'll read this one. Вот эту я прочитаю, но там много примеров, можете сами почитать. My dear Lord, O lotus-eyed one. Мой дорогой лотосоокий Господь, When will that day come? когда придет тот день, When, когда on the bank of the Yamuna, I shall become just like a madman когда на берегах реки Ямуны я стану как безумец and continue to chant your holy name, и буду продолжать воспевать Твое святое имя, while incessant tears flow from my eyes. в то время как бесчисленное количество слез течет из моих очей. That's also very, very nice in it. And it is very nice to feel like that I want to just become deeply attached to and absorbed in chanting the holy names just like a child crying for the mother. И это очень здорово, вот таким вот образом воспевать и иметь такую молитву, как будто я плачу по матери. And Prabhupada says here, again in the same section, this eagerness is the price for entering into the kingdom of God. И подобное желание — это и есть тот ключ, который ведет в Царство Господа. Otherwise, there's no material calculation for the value of a ticket by which one can enter the kingdom of God. В другом случае нет никакой материального подсчета, чтобы можно было оценить вход в Царство Бога. Сколько стоит билет отсюда до Вриндавана? $1000. $1000? $10 $10 000? 500. Аэрофлот, да? Аэрофлот, да? Okay.
No, but это невозможно. It's not possible Но это to невозможно enter the kingdom of God in that way. войти в Царство Бога таким образом. По милости Аэрофлота. По милости Аэрофлота. Okay. Right, so now we're going to look at a couple of prayers from Srimad Bhagavatam. Итак, сейчас мы посмотрим на несколько молитв из Шримад Бхагаватам. If you have on your telephone Prabhupada's books, Если у вас есть на своем телефоне книги Шрилы Прабхупады, who has on their telephone Prabhupada's books? у кого на своем телефоне есть книги Шрилы Прабхупады? So few. Ну, так мало. What you got? You got WhatsApp, right? У вас есть WhatsApp, да? Да. Tape. Why not Prabhupada's books? А почему не книги Прабхупады? You got Messenger, У вас есть мессенджер, да? Facebook, Facebook, Twitter, Twitter. for the twits. Anyway, Hare Krishna. So this is now first canto, chapter 19, verse 15. Итак, Шримад Бхагаватам, часть 1, 19 глава, 15 стих. And whoever is controlling the screen, will it be possible in a minute to show the translation? Тот, кто контролирует экран, можно ли будет через минутку показать перевод? Через минуту. Через минуту. Можно? Можно? Невозможно? Невозможно? Okay. Anyway, there it is. Ну, так или иначе, вот она. 1:19:15. 1, 19, 15. Tam mopayatam pratiyantu vipra. Well, let's do it responsively. Tam mopayatam pratiyantu vipra. Ganga cha Devi drita chitta mishe. Dvijo pasrishta kurkas takshakova. Dashatvalam gayata Vishnu gata. You know, all the verses in Srimad, well, not all, but the great majority are very poetic, rhythmic, rhyming, and you know, perfect meter. Вы знаете, не все, но большинство стихов Шримад Бхагаватам очень поэтичны, ритмичны и в идеальном слоговом This is стиле. one verse, it has an extra syllable. В этом стихе есть отдельное гласное. In the third line. В третьей. Dvijo pasrishta, and then you go to say, Kurkas takshakova. Anyway, okay. Ну, так или иначе. So that's the verse. It's spoken by Maharaj Parikshit. Махарадж Парикшит произносит этот стих. And Maharaj Parikshit is, at this point, 19th chapter of the first canto, he has just arrived on the banks of the Ganges or the Yamuna. Так он вот только что попал на берег реки Ганги и Ямуны. And he is aware that he has been cursed to die in 7 days. И он знает, что его прокляли умереть через 7 дней. So he immediately left everything. То и так он оставил все. Went to a very auspicious place. Пошел в очень благоприятное And место. decided just to sit there on the banks of this sacred river until that moment came. И решил сидеть на берегу святой реки до тех пор, пока этот момент не наступит. And because he's such a great devotee, very prominent personality, when people heard about this, then so many came to be with him as he went through that time, and finally the time of death came. И поскольку он великий преданный, очень большое количество людей пришло к нему, чтобы посидеть с ним, и до того момента, как эта смерть наступит.
Because they knew this person, he's a completely pure devotee. He is going back to Godhead. И они знали, что этот человек — это чистый преданный, и он возвращается домой к Богу. We want to see him go back to Godhead. Мы хотим увидеть его, как он возвращается домой к Богу. It was not some sort of morbid fascination. Это не было какое-то просто слепое восхищение. You understand? Sometimes when you're driving on the highway, there's an accident. Например, вы едете по дороге и видите аварию. And maybe someone got killed or people got smashed, some horrible situation. Например, кто-то умер или кого-то придавило, какая-то ужасная ситуация. And I don't know about here in Lithuania, but in other places, the people as they drive past, even going in the other direction, they all slow down so they can look and see. Я не знаю, как в Литве, но вот в других местах, даже если человек едет в обратном направлении, он будет замедляться, чтобы остановиться и посмотреть. Таким образом, это проявление нездорового интереса. Может быть, есть мертвое тело. Могу ли я увидеть это? Вот этот уровень сознания очень сильно отличается. Right, so they came to be in his association and to witness him going back to Godhead. Итак, они пришли, чтобы наблюдать, как он возвращается домой к Богу. So now we'll read the translation now. Итак, мы будем читать перевод сейчас. It is an example of a type of samprarthanatmika prayer. Итак, это пример сампраратмиков молитвы. Very, very feelingly appealing for mercy. С большим чувством взывать к милости. Appealing for some mercy, I suppose, that let me just be kind to me and help me. Просто взывание: будь добр ко мне и помоги мне. Помоги мне. I place myself in your hand. Я вручаю себя в ваши O руки. Brahmins. О браманы. You've got it there, right? Okay. In English, O Brahmins, just accept me as a completely surrendered soul, and let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. For I've already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake bird, or whatever magical thing the Brahmin created, bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. О брахманы, считайте меня полностью предавшейся душой, и пусть мать Ганга, представляющая Господа, также относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в своем сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение, что бы там ни создал Брахман, сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну. Just let, it is the will of the Lord. I accept it. Это воля Господа, я принимаю ее. And you all, nice Brahmins and devotees, you please be kind to me and help me. И все вы браманы, добрые люди, пожалуйста, будьте добры ко мне. So this is Maharaj Parikshit at like the most crucial time. Это Махарадж Парикшит в свое самое критическое время. Of course, we are definitely not on the level or anywhere near the level of Maharaj Parikshit. Конечно, мы не находимся или даже близко не можем приступиться к уровню Махараджа Парикшита. Но как мы вчера говорили на Шримад Бхагаватам утром, we must follow in the footsteps of the Mahajan. Мы должны следовать по стопам великих Махаджан. So
So we should appreciate his consciousness and try and follow in his footsteps in our own humble ways. И мы должны высоко оценивать его состояние сознания и стараться следовать нашим смиренным способам. Just to give a little further insight into what a extraordinary level of Krishna consciousness Maharaj Parikshit had. И чтобы просто представить небольшое понимание, над каким потрясающим сознанием Кришны Махарадж Парикшит обладал. It's a long story actually, but Это долгая история, но a dead snake around the neck of one sage. он сделал так, чтобы змея покрывала шею одного великого мудреца. And the son of that sage saw it happen and he got very angry. И сын одного этого мудреца увидел это, и он очень сильно разгневался. So he cursed Maharaj Parikshit, you die in 7 days by the bite of a snake bird. И он проклял Махараджа Парикшита: умри через 7 дней благодаря укусу летающей змеи. When he actually spoke the curse, Maharaj Parikshit had already left. Когда он произнес вот это страшное проклятие, Махарадж Парикшит уже And so ушел. he didn't know that he'd been cursed. И он даже не знал, что он был проклят. But then the sage himself, when he came out of his meditation and he saw what had happened, Но когда этот мудрец вышел из медитации и увидел, что произошло, and he understood the whole situation, и он понял всю эту ситуацию, then he felt that for Maharaj Parikshit, great devotee, to be cursed in such a way, this is not appropriate at all. и он подумал, что если великий Махараджа Парикшит, великий преданный, таким образом был проклят, это очень So нездоровая he ситуация. personally went to Maharaj Parikshit and explained the situation. И он лично пошел к Махараджу Парикшиту и объяснил ему ситуацию. And he said, you know, this curse was uttered by my son. И ты знаешь, это проклятие мой сын произнес. I can withdraw it. Я могу остановить его и убрать You can его. just live on and be the king. And И ты можешь продолжать жить и быть царем. if you were in such a situation, what would you say? Если бы вы находились в таком положении, что бы вы сказали? Пожалуйста, Пожалуйста, прямо сейчас. прямо сейчас. Yeah. But we're not on the level of Maharaj Parikshit. Но мы не находимся на уровне Махараджа Парикшита. So when Maharaj Parikshit was told about this and the sage said, I can remove the curse. Когда Махараджа Парикшит, ему сказали, что его это проклятие Then могут Maharaj убрать, Parikshit, he thought just momentarily. Махарадж Парикшит 1 минуту подумал, He said, no, но сказал нет. don't take away the curse. Он сказал, нет, не убирай это проклятие. I'll accept the curse. Я приму это проклятие. It's the will of the Lord. Это воля The Lord Господа. is calling me to Him. Господь зовет меня к And себе. actually Maharaj Parikshit says, it's in the Bhagavatam, he says, the Lord could see, I am such an attached householder. И он говорит, что Господь может видеть, что я настолько привязанный домохозяин. And he thought, this is the only way I'm going to be able to get this man out of his material sort of the hole he's dug himself into. И Господь думает, этот человек — это единственный способ, которым я смогу вытащить из этой дыры, которую он сам для себя вырыл. So don't take away the curse. Итак, не убирай это проклятие. I'll die in 7 days. Я умру через 7 дней. And he just stood up, got off his throne, walked out, and that was it. И так мгновенно он встал с трона и ушел.
He didn't say goodbye. Он не сказал «до свидания». There was no farewell party Не было вечеринки прощальной with speeches about how nice it's been knowing you. со всякими речами. Как было здорово все-таки знать всех вас. No, they just realized after a little while, hey, he's gone. What happened? Все поняли, он ушел, что случилось? And he just went to the banks of the Ganges and just sat down. И он просто ушел на реку Ганги и просто сел. And then all these devotees came, and then Shukadev Goswami eventually came. И так все эти преданные пришли, и Шукадева Госвами пришел. And here he is speaking this prayer. И вот он произносит этот стих. That, under these circumstances, I have no interests. В этих условиях у меня нет других интересов. Just give me your shelter. Просто дай мне свое прибежище. And let the snake bird come. И позволь летающей змее прийти. Just one thing I ask. Я прошу только одной вещи. Just please continue chanting the glories of the Lord. Пожалуйста, продолжай воспевать славу Господа. And when the snake bird comes, И когда don't stop. летающая змея придет, не останавливайтесь. Just let him come and bite me. Just continue chanting the glories of the Lord. Позвольте ему прилететь, укусить меня и продолжайте воспевать славу Господа. So anyway, our time will come sometime. Итак, так или иначе, наше время когда-нибудь придет. Sooner or later. Рано или поздно. Some of you are younger. Некоторые из вас моложе. Я тоже был моложе. Раньше. Много лет назад. Много лет назад. Am I the oldest person in this room? Что, я самый старший человек в этой комнате, что ли? I don't know, but it's possible. Нет? Нет. Oh, okay. Are you больше, чем 65? Okay. Don't tell us how you're 10 лет. Еще. Сколько? 75. Hare Krishna. We offer our obeisances to you. Okay. But you never know Мы предлагаем when вам your свои time will поклоны. come. Вы никогда не знаете, когда придет ваше время. And someone sitting in this room, И кто-то, кто сидит в этой комнате, maybe I shouldn't even say it, может быть, мне даже не стоит это говорить. someone may die, one of us, in the next year. Кто-то из нас может умереть в следующем году. It's possible. When my mother was still living, Когда моя мама по-прежнему жила, she lived till 91. она жила до I used to go back 91. and visit her every year. Я приезжал к ней каждый год, навещал. Every year she'd tell me who had died. И каждый год она меня спрашивала, кто умер. Until finally, when she was like 90, she said, they've all died. И в конце концов, в возрасте 90 она сказала, все умирают. I'm the last one. Я последняя, все умерли уже. She died. И потом она умерла. Hare Krishna. Харе Кришна. So the thing is this. When you're young, you're 20, 18, Когда вам 20, 18, 15, 50. Penkiola, Petty said, young. If Молодой. you're 50, you're young. Если вам 50, вы молоды. For a person who's 65. Для человека, которому So, 65. but yeah, your time is coming. И ваше время приближается.
And sooner or later, sometime we have to start taking it seriously. И рано или поздно нам придется относиться к этому серьезно. You know the story Srila Prabhupada told about the sage who gave blessings to 4 people? Итак, история про то, как один мудрец дал 4 благословения. It was, who was it? It was a prince, a butcher, a brahmachari, and a great devotee. Принц, мясник, брамачари и великий преданный. Prince, he blessed him. Принц, он его Na благословил. jiva, what? No. Jivova, na marova. You live, don't die. Живи, не умирай. Because now you're enjoying life. Потому что сейчас ты наслаждаешься жизнью. You're a prince, you've got so much money and power. Ты принц, у тебя столько денег и власти. You can just buy people. Ты можешь просто покупать людей. Yeah. Да. So, but when you die Но когда ты and умрешь, you go into your next life, oh gosh, you are going to get such reaction. но когда ты пойдешь в свою следующую жизнь, я получу такие реакции. So, jivova, Дживова, na marova. Na So marova. you live and you don't die. Живи, не умирай. Then he met a butcher. Потом он встретил мясника. Hare Krishna. Харе Кришна. And he blessed him. И благословил его. Na jiva, na marova. Don't live and don't die. Не живи, не умирай. And Prabhupada, when he, explains a little, he gets a bit sort of emotional about it. И когда Шрила Прабхупада объяснял это, он стал, эмоционально You cannot волноваться. live like this. Невозможно жить так. See his blood-stained hands. Посмотри на его руки в крови, в пятнах из See the крови. ghastly scene. Увидеть ужасные сцены. So you cannot live like that. Невозможно жить таким образом. No actual human being could live like that. Никакой настоящий человек не сможет так жить. But when you die, your next life, the karma, if you think the prince is going to have problems, he's going to be practically all right compared to what's going to happen to you. Давай сравним тебя с принцем. Практически у него все будет отлично по сравнению с тобой. Just living in hell for a long time. Жить в аду долгое время. Then he blessed the brahmachari. И тогда он благословил брамачари. Brahmacharis, listen. Брамачари, слушайте. Na jiva marova. Don't live, die. Не живи, умри. Haribol. Because now you're living in the ashram. Сейчас ты живешь в ашраме, Seriously engaged in Krishna consciousness. серьезно занимаешься сознанием Кришны. And always fixed up, chanting, serving. Все время сосредоточен, воспевая, служишь. So you're Krishna conscious. Ты сознающий Кришну. But later you may become married. Но потом ты можешь жениться. And then you have to deal with that whole situation. И потом ты будешь иметь дело со всей этой ситуацией. Maintain the family. Look after the children. Поддерживать под семью, следить за детьми и так далее. It's easy to become entangled and sidetracked from Krishna И consciousness. так очень легко во всем этом завязаться и отойти от сознания Кришны. But now you're Krishna conscious. Но сейчас ты сознающий Кришну. So die now Умри сейчас and go to Krishna. и возвращайся к Кришне.
So, and then he blessed the great devotee. И тогда он благословил великих преданных. Jivova Morova. You live, you die, it doesn't matter. Живи, умри, неважно. Because you're living in full Krishna consciousness. Ты живешь в полном сознании Кришны. You're with Krishna even in this world. Ты с Кришной даже в этом мире. And when you die, you'll be in full Krishna consciousness. И когда ты умрешь, ты будешь в полном сознании Кришны. You'll just go to Krishna immediately. Ты уйдешь к Кришне мгновенно. Doesn't make any difference. Нет никакой разницы. So you live or die, we just leave it up to you. Умри или живи, мы оставляем это тебе. So of course, you know, we are on whatever levels we are on. Мы находимся на том уровне, на котором мы находимся. But Но we need to work on our Krishna consciousness. мы должны работать над своим сознанием Кришны. Because one day will be the day, it will come. Потому что один из дней будет этим днем. Better be Он ready. придет. Надо быть готовым. And if you're ready now, you'll be happy all the time. You'll just be blissful in Krishna consciousness. Если вы готовы все время, вы будете все время в счастье, в сознании Кришны. Not some sort of fatalistic state of mind. Не в каком-то фатальном состоянии ума. I'm gonna die. Я умру. I'm gonna die. Я умру. I'm gonna die. Я умру. When's it coming? Когда это придет? Not like that. Не Just так вот. absorbed happily in Krishna consciousness. Просто погруженным счастливо в сознание Кришны. And when the time comes, you'll just be ready. You won't have to think, I must get myself ready. И когда это время придет, вы будете просто готовым. Вы не будете думать, о, мне надо себя подготавливать. So this is a nice prayer. И это хорошая молитва. And even though we're not on that level, really, but at least we can appreciate that prayer and the consciousness of Maharaj Parikshit. И мы не находимся на этом уровне, но, по крайней мере, мы можем благоприятно относиться к состоянию сознания Махараджа Then there's the Парикшита. next verse. Итак, следующий стих. I don't know if we're able to get it up, but it doesn't really matter so much. Я не знаю, сможем ли мы его на экран. 1:19. 1.19.16. Это возможно или трудно? Anyway, no problem. Punascha bhuyad bhagavatyanante rati prasangas chatad ashrayeshu mahatsuyam yam upiyami srishtim maitrayastu sarvatra namo dvijebhya. Again, offering obeisances unto all you Brahmins, I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees, and friendly relations with all living beings. Вновь выражаю почтение всем вам, о браманы. Я молюсь о том, что если мне будет суждено снова родиться в материальном мире, то я хотел бы быть безраздельно привязанным к безграничному Господу Кришне, общению с Его преданными и находиться в дружеских отношениях со всеми живыми существами. This is actually very important, significant prayer. And Prabhupada mentions this right at the beginning of the purport. Prabhupada says that a devotee of the Lord is the only perfect living being is explained herein by Maharaj Parikshit. В этом стихе Махарадж Парикшит объясняет, что преданный Господа — единственное совершенное живое существо. Yeah. In other words, Prabhupada's saying that Maharaj Parikshit is displaying his perfect consciousness in this verse. Так он объясняет, что Махарадж Парикшит демонстрирует свое совершенное сознание в этом стихе. And, you know, we can note, he's not actually praying that my dear Brahmins, dear devotees, please help me
to go back to Godhead. Итак, мы можем отметить, что он не молится. Мои дорогие браманы, пожалуйста, позвольте мне вернуться домой к Богу. That he's saying that, if I should take birth again, Он говорит, если я снова рожусь, I may well take birth again. я могу So снова if I родиться, do, this is what I'd like. если это произойдет, вот чего я хочу. And we see there similar prayers. One of them actually occurred in the purport we read this morning in the Bhagavatam class. И вот мы видим подобные молитвы. Одна из таких молитв произошла в стихе, в абзаце, который мы сегодня читали. Tandera charana sevi bhakta sanevas janame hoy a abilas. This is Narottam Das Thakur speaking. Стих был сегодня на Srimad Bhagavatam. That a abilas, a means only. Наротам Дас Такур говорит, «Эй, Абхилаш, только». And abilas means desire. Абхилаш — желание. Actually, ash means desire. Аш означает желание. Yeah, abilash means it's my, intense desire. Абхилаш говорит, это мое единственное And желание. a abilas, my only desire. Мое единственное желание. Tandera charana sevi bhakta sanevas. Let me live with the devotees Позвольте мне жить вместе с преданными and serve their lotus feet. и служить их лотосным стопам. Janame hoy, birth after birth. Джанами хою. A abilas, that's my only desire. Жизнь за жизнью, рождение за рождением. Мое единственное Not желание. necessarily, let me go to Goloka Vrindavan. Не обязательно позволь мне прийти на Галоку Вриндаван. Let me out of Lithuania. Выпишите меня из Литвы. Please, it's too much. Это уже слишком быть в Литве. Riga. Рига. Slishkam. Слишком. What? It's up to you, my Lord. Это зависит от тебя, мой Господь. You want me to go back to Godhead? Okay, of course, I'm ready. Ты хочешь, чтобы я вернулся домой к Богу? Конечно, я готов. I'd be very happy. Я буду очень счастлив. But if you want me to take birth again, okay. Но если ты хочешь, чтобы я вновь принял рождение, окей. If that's the case, let me live with the devotees Но если это будет так, позволь мне жить с and преданными serve the devotees. и служить преданным. And I'll just carry on birth after birth. И я like буду that. продолжать жизнь за жизнью, вот так вот. And Lord Chaitanya said very similar thing. И Господь Чайтанья сказал очень похожую вещь. What's that? That's Shikshastakam verse 4. Это Шикшаштака, стих 4. What did he say? Что он сказал? Na danam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kamaye, mama janmani janmanishvare, bhavatad bhaktir haitaki twai. Na danam, I don't want wealth. Я не хочу богатства, Na janam, I don't want followers. я не хочу последователей, Na sundarim, I don't want a beautiful wife я не хочу красивую жену or a handsome husband или красивого мужа. or, like that. So okay, you don't want those things. So what do you want? Ну хорошо, ты этого не хочешь, но чего ты хочешь? Mama janmani janmanishvare. Same thing. Birth after birth. Того же, рождение за рождением. Bhavatad bhaktir ahaitaki twai. Your causeless devotional service or unalloyed devotional service. Ваше беспричинного или чистого преданного служения. So, I would suggest to all you very nice devotees. Итак, мои дорогие преданные, я бы очень хотел вам посоветовать. Try and meditate on these prayers. Постарайтесь помедитировать на эти стихи. I think they're very relevant. Мне кажется, они очень актуальны. And I think that they, they, like particularly the second prayer, we should actually pray like this, that my Lord,
if it's your desire that I take birth again, all right, but please allow these 3 conditions to be there. Итак, дорогой Господь, вот эти молитвы, если мне уж придется родиться снова, то, пожалуйста, выполни 3 условия. Let me have complete attachment to your lotus feet, Lord Krishna. Позволь иметь полную привязанность к Твоим лотосным стопам, Господь Кришна. Association with your devotees. Общение с Твоими преданными. And friendly relations with all living beings. И дружеские отношения со всеми живыми существами. Now, Prabhupada in the purport actually elaborates on that last point. Шрила Прабхупада в своем комментарии, на самом деле, раскрывает этот момент. Friendly relations with all living beings doesn't necessarily mean that we just sort of, we're buddy-buddy with every single person. Это не означает, что мы так, сдруживаемся со всеми живыми существами. То есть мы как бы такие, такие близкие друзья. Because we want to be close with the devotee. Мы хотим быть близкими к преданным. Prabhupada explains that friendly relations with all living beings in this context means first we try and help them become Krishna conscious. Шрила Прабхупада объясняет, что близкие отношения, что это первое, мы постараемся им помочь стать сознающими Кришну. And then understanding that whatever happens to us is coming because of our karma. И попытаться объяснить, что все, что с нами происходит, это из-за нашей кармы. Therefore, on that basis, if any of the conditioned souls do treat us badly, что даже если какие-то живые существа относятся к нам плохо, then we don't blame them. мы их не обвиняем. But we understand it's my fault. Мы понимаем, это моя вина. I'm just getting a reaction for something wrong I did in the past. Я просто получаю реакцию за что-то неправильное, что я делал в прошлом. So therefore, one retains a favorable attitude even to that person who mistreated you. Итак, мы относимся неправильно к человеку, мы кому-то неправильно относились, и мы теперь получаем реакцию. The example is given of Maharaj Yudhisthira. И приводится пример Махараджа Юдхишхиры. He was known as Ajata Shatru. His enemy was never born. И он был известен как Аджата Шатру, то есть его враги никогда не рождались. They tried to kill him so many times. Многие враги пытались убить его так много раз. And eventually they all got together, many of them, and they had this huge battle just to kill him. И вот в какой-то момент они все собрались, и была великая битва просто для того, чтобы убить его. That's the battle of Kurukshetra. Это битва Курукшетры. So how could you say he had no enemies? Как вы можете сказать, что у него не было врагов? But the thing is, he never felt that these are my enemies. Но он никогда не ощущал, что это мои враги. He always had, like favorable, positive attitude towards them. У него всегда было позитивное отношение к ним. And even when he had to kill them in the battle, it was just that, well, this is what Krishna wants. I have to do it. И даже когда он был необходимо было убить их в битве, это хочет Кришна, это надо сделать. Okay. Now, just let me close with one extra little point. Позвольте мне закончить одним моментом. We quoted Lord Chaitanya Narottam Das Thakur. Мы цитировали Господа Чайтанью, Here's Нароттама Дас Maharaj Такуру. Parikshit saying the same thing. Махарадж Парикшит говорит то же самое. We might think that I should now start thinking, yes, I'm ready to take birth again. Мы можем вот сейчас начать думать, я готов снова принять рождение. There could be problems if we take birth again. Могут возникнуть проблемы, если мы согласимся снова принять Who рождение. knows what sort of situation we'll be born in? Кто знает, в каких условиях мы снова родимся. Somehow we might get deviated. По каким-то причинам мы можем отклониться. Prabhupada had
4 sons, I think. У Шрилы Прабхупады, мне кажется, было 4 сына, да? You know, to have Prabhupada as your father, you couldn't do much better than that. Ну вот представьте себе, что у вас отец Шрила Прабхупада. Чего можно лучшего желать? One of the sons became a demon. Один из сыновей стал демоном. Advaita Acharya had 6 sons. У Адвайта Ачарьи было 6 сыновей. 3 became very great devotees. 3 стали великими преданными. 3 became Mayavadis. 3 стали Майявади. So, you know, if Krishna really wants, okay, I mean, what can you do? Если Кришна действительно хочет, ну что ты можешь сделать? But I don't think we should be so keen to take birth again. Но я не думаю, что мы должны быть так заинтересованы, чтобы снова рождаться. Of course, the spiritual master may come back to deliver you. Конечно, духовный учитель может вернуться, чтобы освободить вас. Prabhupada gave a lecture like this in Japan once, Шрила Прабхупада однажды дал такую лекцию в Японии, talking about how advanced devotee is ready to take birth again to preach. что продвинутый преданный готов рождаться снова, чтобы проповедовать. And one disciple there, Burijan Prabhu, became inspired. И один из преданных, это Буриджан Прабху, And стал after the class, вдохновлен. he said, Srila Prabhupada, I am ready to take birth again to preach for you. И он сказал: Шрила Прабхупада, я готов вновь рождаться, чтобы проповедовать тебя. And Prabhupada looked at him. И Прабхупада посмотрел на него. Do it. Я не могу это сделать. Prabhupada would look at people. Прабхупада так глядел на людей. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал: don't force your spiritual master to take birth again to deliver you. не заставляй своего духовного учителя рождаться снова, чтобы освобождать себя. Anyway, so we'll leave you with that. Ну и так или иначе мы оставим вас с этим. Srila Prabhupada King. Шрила Прабхупада Ки. Srila Prabhupada King. Джай. Srila Prabhupada King. Go Premanande.